Hello everyone, this is Venugopal, lecturer in chemistry. Okay, today our topic is fission of covalent bond. Fission of covalent bond. In our last class, we have a definition like this for a covalent bond. So, what is the definition? The mutual sharing of electrons by the atoms. Okay, mutual sharing of electrons, that is known as covalent bond. So, అలాగే there is presence of two types of bonds. So ఎలా అవి polar covalent bond and non-polar covalent bond. So if the electronegativity difference between the atoms which is that is moderate ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమన్నాం there is a exhibition of the polar covalent bond అని చెప్పాం. అంటే there is exhibition of such poles. సో డైపోల్ అని అన్నాం అండ్ డైపోల్ మూమెంట్ అని అన్నాం. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. దేన్ని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అన్నాం, విచ్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ కోవలెంట్ బాండ్ అని చెప్పాం. సో ఇన్ విచ్ both the atoms contains same electronegativity. Both the atoms contains same electronegativity containing bonds ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమన్నాం సార్, నాన్ పోలార్ covalent bond or a pure covalent bond అని చెప్పాం. ఓకే, విల్ సీ హియర్. ఎప్పుడైతే బాండ్ ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకేంటి, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిలీజ్డ్. దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, బాండ్ ఎనర్జీ. ఓకే, బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఫిషన్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఫిషన్ అంటే ఏంటి, బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలి. సో టు బ్రేక్ సచ్ బాండ్ we need to supply what, some amount of energy in the form of heat energy or in the form of light energy. అదే ఏంటి అనేది ఇప్పుడంతా కూడా చూద్దాం. ఓకే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ రిప్రజెంట్స్. అసలు ఏంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే, వాట్ ఇస్ మీన్ బై కెమికల్ రియాక్షన్ అని అంటే, ఇన్ విచ్ రియాక్టెంట్స్ విచ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద ప్రోడక్ట్స్. ప్రోడక్ట్స్. సో రియాక్టెంట్స్లో మనం చూస్తాం సార్, సబ్స్ట్రేట్ అలాగే రియేజెంట్గా చెప్తాం. సో వన్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం, ఆ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికి రియేజెంట్ని ఇస్తాం. సో there is a breakage of the bonds can be takes place. Breakage of the bonds can takes place in case of reactant side. Left hand side portion ni manam emanali sir, reactants, collectively called as reactants. అదే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాటిని ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తున్నాం. సో ఓల్డ్ బాండ్స్ బ్రేకేజ్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ న్యూ బాండ్స్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇంతే. ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, పాత బంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విడిపోవాలి, అలాగే కొత్త బంధాలు ఫామ్ కావాలి. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాం, కెమికల్ రియాక్షన్గా చెప్తాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే సార్? సో ఇన్ విచ్ దెర్ ఈజ్ ఒక రియాక్షన్ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతుంది. రియాక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్. అంటే రియాక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఇంటర్మీడియట్స్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ కావచ్చు. అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి అని అంటే, దెర్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం దాన్ని. ఓకే, కొన్ని రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఆ రియాక్షన్స్లో ఏంటి, దెర్ ఈజ్ నో intermediate. Without an intermediate can takes place, that reaction is said to be what, single step reaction. So intermediate అనేటువంటి సబ్స్టాన్స్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే, విచ్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో రియాక్టెంట్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్గా మారేటప్పుడు మధ్యలో ఒక సబ్స్టాన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇంటర్మీడియట్ అని చెప్తాం. సో a reaction which proceeds without an intermediate, so that is known as our single step reaction.
రియాక్షన్గా చెప్తాం. అదే విత్ ఇంటర్మీడియట్ కదా, విత్ ఇంటర్మీడియట్ in which the reaction proceeds, that is known as complex reaction. కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అంటాం, దీన్ని మల్టీ స్టెప్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం, ఇదేమో సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏంటి ఏమని చెప్తున్నాను అన్న, దెర్ ఈస్ ఎ బ్రేకేజ్ ఆఫ్ బాండ్ అండ్ మేకింగ్ ఆఫ్ సచ్ బాండ్స్ కెన్ బి టేక్స్ ప్లేస్. ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏమన్నాం, దెర్ ఈస్ ఎ రిలీజింగ్ ఆఫ్ సచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, that energy which is known as bond energy. So depending upon the experimental conditions and experimental conditions ante whether it is followed by the thermal reaction ledu photochemical reaction anedi dani manam emantunnam sir. Alage with increasing in temperature, decreasing in temperature, ledu lower temperatures, higher temperatures, increasing in pressure, decreasing in pressure, ivannitini manam emantunnam experimental conditions ani cheptunnam. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకే, క్లాస్ టు క్లాస్ మనకి, ఓకేనా. అలాగే ఏ బాండ్ బిని బ్రేక్ చేయాలంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాం. అలాగే డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్ ఆల్సో, డిపెండింగ్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్ ఆల్సో అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ది రియేజెంట్, నేచర్ ఆఫ్ ది రియేజెంట్ తోటి మనకేంటి ఈ రియాక్షన్ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతుంది, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిషన్ అనేది జరుగుతుంది. Okay, we have two types of fissions, that is homolytic fission and second one is heterolytic fission. Okay, now we'll see. Right, first one is homolytic fission. So what is mean by homolytic fission, adi ela proceed avutundi enti anedi chuddam ikkada. So it can appears generally in a pure covalent bond. Pure covalent bond ani cheptunna. Pure covalent bond ante emanna sir, in which the two atoms may contains equal electronegativity. అవునా, సో అప్పుడు ఆ కండిషన్ ఏమవుతుందండి, దట్ ఈస్ ఏ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ విషయంలో జరుగుతుంది హోమోలైటిక్ ఫిషన్. హోమో అన్న దాంట్లోనే ఉంది. వాట్ ఇస్ మీన్ బై హోమో సార్, దట్ ఈస్ సేమ్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషన్ కెన్ బి టేక్స్ ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాండ్ బి ఉంది, సో ఏ బాండ్ బికి వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అవునా, ఇక్కడ బాండ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ ఎనర్జీకి ఈక్వలెంట్ గా సఫిషియెంట్ గా సచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ సప్లైడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూవి లైట్ ఎనర్జీ, యూవి లైట్ ఎనర్జీ. అవునా, ఇక్కడ రియాక్షన్ కండిషన్స్ ఏంటండి, ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ వెదర్ దే సప్లైడ్ heat energy or UV light energy, then bond fission can be takes place. ఎలా జరుగుతుందో చూద్దామా. సో హియర్ వి హ్యావ్, ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి లో ఉన్న బాండ్ ఈ విధంగా ఫిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ యారోని మనం గమనిస్తే సింగిల్ హెడెడ్ యారో అని చెప్తాం. సో ఈ సింగిల్ హెడెడ్ యారోని మనం ఏమంటున్నాం సార్, దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద homolytic fission. It is clear? So each reagent ledu each atom can acquire only one electron, only one electron. So AB undergoes homolytic fission for the formation of a single electron containing substances or intermediates which are called free radicals. Free radicals అని చెప్తాం. సో ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ బాండ్ క్లోరిన్, క్లోరిన్ బాండ్ క్లోరిన్. సో బై సప్లయింగ్ యూవి లైట్ కదా, యూవి లైట్ క్లియర్గా తెలుస్తుందన్న. హియర్ క్లోరిన్ 3.0 is the electronegativity and 3.0 of this chlorine atom. Now this bonded electrons may shift towards chlorine atom and this chlorine atom. Equal sharing of electrons అని చెప్తాం. So for the formation of what? Chlorine 1 electron and chlorine 1 electron. Odd number of electrons లేదు free radicals అని చెప్తాం. So these are collectively called as free radicals. These are the intermediates. ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, with intermediate.
సో ఫ్రీ రాడికల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్మీడియట్ అన్నమాట. ఓకే, అలాగే CH3 బాండ్ CH3. సో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫోటోలైటికల్ కండిషన్స్, సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందన్న కార్బన్ అండ్ కార్బన్ both contains same electronegativity. So that's why shifting of electrons can takes place like this manner. Every time observe చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆఫ్ హెడెడ్ arrow, ఓకేనా, సింగిల్ హెడెడ్ arrow అని చెప్తాం. CH3 bond CH3. So this is called methyl free radical. Methyl free radical. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ అనేది ఏమవుతుందనంటే విచ్ ఇస్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద ఫ్రీ రాడికల్. సో ఒక ఫ్రీ రాడికల్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్, ఓకేనా, ఫ్రీ రాడికల్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ రెండు కూడా రియాక్షన్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తాయి. అవన్నింటి గురించి మనం మాట్లాడతాం ఇక్కడ తర్వాత. సో ఫ్రీ రాడికల్ అండ్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ ఈక్వేషన్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు మనకి ఏంటమ్మా, దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫ్రీ రాడికల్ అండ్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇట్లా రియాక్షన్ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే విచ్ ఇస్ ఏ చైన్ రియాక్షన్ చెప్తాం. విచ్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, ద మెకానిజం విచ్ ఇస్ ఫాలోడ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ చైన్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం. సో ఇన్ దిస్ చైన్ రియాక్షన్ we have three steps. So first one is chain initiation reaction. ఇనిషియేషన్ అంటే ఏంటండి, రియాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే చైన్ ప్రొపగేషన్ రియాక్షన్. అండ్ థర్డ్ వన్ చైన్ టర్మినేషన్ రియాక్షన్. ఇట్లా 3 steps లో ఈ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ సార్ అని అంటే హియర్ వి హ్యావ్ మీథేన్ plus chlorine that gives rise UV light, so that gives rise methyl chloride and HCl. సో ఇదంతా ఏంటంటే మళ్ళీ మనము అన్ని చూస్తూ ఉంటాం సార్. సో ఇక్కడ బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఈక్వల్ గా అంటే బాండ్ డిసోసియేట్ ఎనర్జీ కంటే కూడా కొంత ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే, సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే బాండ్ డిసోసియేషన్ లేదు ఫిషన్ అనేది జరుగుతుంది. కొన్ని రియాక్షన్స్ లో బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్లాంటి కండిషన్స్ లో మనము ఏం చేయాలి అని అంటే we have to use alkyl peroxides R2O2. It's called what, alkyl peroxides ని యూజ్ చేస్తే తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీలోనే మనకి రియాక్షన్ లో బాండ్స్ బ్రేకేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, R2O2 which is known as alkyl peroxides అని చెప్తా. By using alkyl peroxides we can break such bonds very much easily. Okay sir, homolytic fission అంటున్నాం which is generally appeared in pure covalent bonds. Those are non-polar covalent bonds. By supplying such amount of energy which is equal or somewhat greater than that of the bond energy, the amount of energy which is supplied, that is known as bond dissociation energy. Bond ni break cheyadaniki such amount of energy edaithe kavalo dani manam emantunna dissociation energy ani cheptunnam. So by supplying that, there is a exhibition of free radicals which are the intermediates in the reaction. Okay nana, right. And there is another type of reaction, that is fission can takes place, that is heterolytic fission. hetero అంటేనే ఇక్కడ మనకి మీనింగ్ తెలుస్తుంది, డిఫరెంట్. సో డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇచ్చే బాండ్స్ లో మనము హెటెరోలైటిక్ ఫిషన్ ని చూస్తాం. సో ఎలా నానా అంటే there is a difference in the atoms as well as difference in the electronegativity can takes place. సో దానికోసం ఏ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ని మనం తీసుకుంటాం. మనకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అది పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, the electronegativity difference between carbon and chlorine, the electronegativity difference between hydrogen and chlorine is much and more. So that's why sigma bonded electrons may shift towards more electronegative atom అని మాట్లాడుకున్నాం. So like that, if the fission can takes place towards only one of the atom, so the bond pair of electrons అనేవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి నాన్న, one of the atom. So for the formation of what, A plus and
B minus. A plus and B minus. These are known as ions. These are known as ions. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ A and B లో B is more electronegative element. B is more electronegative element. సో more electronegativity ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే tendency to pull the electrons, tendency to acquire the bond pair of electrons is more for B. So that's why there is a formation of this type of ion. So negatively charged ion, which is called what? Anion. And positively charged ion, which is called cation. Ante kadandi, right sir? So A bond B anedi, which is a polar bond in which more electronegative atom is B. Then this sigma bonded electrons may shifted. So through the towards B, there is a formation of an anion and a cation, collectively called as ions. So ikkada conditions లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఓన్లీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది మాత్రమే కండిషన్ అవుతుంది. So what is the criteria for this type of fission? That will be only electronegativity. Okay sir, what is that? Electronegativity only, right? And for example, carbon bond chlorine chuddam. Carbon bond chlorine, in this we have carbon electronegativity, that will be 2.1 and chlorine 3.0. So the sigma bonded electrons shifted towards which atom? Carbon or chlorine? ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి? towards more electronegative atom. Towards more electronegative atom. So what is that? In between carbon and chlorine, chlorine is more electronegative. So that's why shifting of electrons can take place towards chlorine atom by leaving carbon as a cation and chlorine chloride ion. So in heterolytic fission there is a formation of ions. One is positively charged one and second one is negatively charged one. So negatively charged one, which is known as anion, here it is known as chloride ion, and carbon containing positive charge, so which is known as cation and carbocation, and it is also known as carbonium ion. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది సార్? కార్బన్ కంటే కూడా క్లోరిన్ అనేది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అయినప్పుడు. సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏమంటున్నాం? దట్ ఈస్ టెండెన్సీ టు అక్వైర్ ద బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దట్స్ వై దర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ positively charged carbon and negatively charged chlorine, right sir? Then C bond lithium, carbon bond lithium. So what is the electronegativity of lithium? That will be 1.0. And what is the electronegativity of carbon? That will be 2.1. So in this bond, the sigma bonded electrons may shifted towards which atom sir? Whether it is carbon or lithium, ఎటువైపు వెళ్తుంది సార్ చెప్పాలి. So that is this sigma bonded electrons shifted towards more electronegative atom, which is represented with a double headed arrow. Okay, so for the formation of what? Carbon with negative charge and lithium with positive charge. So carbon with negative charge, which is known as anion, carboanion. Okay, later on it is known as carbanion, general ga carbanion అని చెప్తాం. And lithium with a positive charge, lithium ion. ఓకేనా? సో కార్బన్ విషయంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 types of
ఇంటర్మీడియట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. కార్బన్ విత్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అయితే పాజిటివ్ చార్జ్డ్ కార్బోనియం అయాన్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, అండ్ కార్బన్ విత్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ అయితే there is a carbanion formation takes place. Is it okay? Thank you.